Happy birthday. So everyone, it was my sister's birthday and we enjoyed a lot. So before that we went to market for some shopping. So I bought some essentials for the party. As we had a small party, she called her friends. Me and my cousin went to the market and now we are returning. So she thought of recording it. So now listen this. তাৰ ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল চাগে গাইজ আৰু আমি চাওঁ ছাতি থাকিও ইমান ৰ'দ দিছে These are the vegetables I bought from the market. So my sister prepared the momo stuffing and now I'm making chowmin. So these noodles I made this one, so it was very tasty, dry. I love the dry one, not the oily one. This is my cousin and her reaction was that, and this is me, and I am eating noodles with the help of a spoon. So here I'm giving a shape of the momos. So these are the momo I made already and now I'm going to give a shape one more time and show you all. So यहाँ पे मोमो रेडी होने के बाद पहला वाला जो बैच था वो मोमो हमने पहले अपने मेहमानों को दे दिया, उसके बाद उनको छोड़ने गए, उसके बाद वापस आके हम लोगों ने खा लिया अपना मोमो चाउमीन वगैरह और उसके बाद फिर से बहन को छोड़ने चले गए. গাটো চাওক আৰু খাইছে বহুত ঢেৰ ইমানখিনি গাইজ কষ্টও কৰিছোঁ গাইজ আজি পুৰা কাৰণ বায়েকৰ বাৰ্থডে আৰু তাই যদি কষ্ট নকৰে কেনেকৈ হ'ব ন গাইজ গাইজ বজাৰ আৰু ডু ইউ এগ্ৰি গাইজ জিন্স পেণ্ট কিনি দিলোঁ মই তাইক গাইজ